mbamanya amanya kuba babateesezza mpulira naye sigenda boogera naye bamaze oku media ezewaka ne media ezebweru eziri international ba agents baazo mu Uganda bamaze okubakola ki okubategeeza enkwata gye bagenda okukikwatamu bakipike ennyo nga bakubye omuntu kati ennaku zino gwe bapisa okuba omunene bagenda mukuba amasasi bagenda mukuba amasasi ye agenda kufa amasasi mutemuliri ng'eryabaka weesi kirage nti mu Uganda mulimu ba mafia mulimu gundi bagire bakiteke ku opposition bwe bityo sijja mwogera linnya kuba yinjagala bamunyatulire ddala naye kye munalabirako mugenda kulaba amawulire gajja kukipika nnyo gakibeereko n'ageebweru nkikomeza okuba bwe naakinnyonnyola ennyo ajja kumanya bajja kutegeera eryo ettemu mulirinde essaawa yonna ligenda kubeerawo naye mujja kulaba media international medias negundi bajja kibeerako nnyo era basobola okusookera ku mukazi oba ku musajja balage nti mulaba Museveni agezaako okulwanyisa ekintu ate bana bakigira ate bo baganye kyobulaba kankiyiteko bwe ntyo ekirala ekiriwo nga sinagendeyo kale tukyalina okutwitinga okuexposinga ebibi Museveni byakoze nga abiteeka wansi wa kapeti mu Uganda tulina okumuexposinga ku ttemu ery'omu Uganda ne bweru wa Uganda tulina okumuexposinga ku violation of human rights mu ggwanga Uganda asibidde abantu obwereere tebawooza bali mu makomera tebawooza tebakola kibattibwa babuzibwawo n'ebirala tulina okumuexposinga mu byayagala okukola ebyokwewamba biki ebyo tubirwanyisa munda naye nga bwe tubikola n'ebweru temukoowa mbadde nkyalinzeeko ab'omu USA bamala okuva mu USA baani ba UK baani abo ba diaspora babadde bize nyina assignment zengenda obbawa naye zigenda kuba za mu bubokisi zino za kyama bwe naziyisa wano zijja kwonooneka naye nga bwe nziyisa mu bubokisi munda bo wali ziba nyangu bo wali okuzikola bo wali ewaabwe kijja kuba kyangu aba diaspora be bajja osobola okukikola naye babadde tubadde tetusobola batikka migugu gino eminene nga babadde n'olukuŋŋaana olwo kati ngenda zibanjulira ngenda zibawa mu bubokisi bwabwe bennasobola of course bonasobola bamalayo kati buli omu ajja kubuulirako munne gwe yeesiga amulikuruutinge nze nja kurikuruutingayo bennasobola kati buli gwe naalikuruutinga yamanye 12 ye naye agirikuruutinge ku nsonga eri eya bomu ze Kenya n'ebirala eyo yegenda okuba phase 2 nga ffe bwe tukyakola eno phase 1 bo bakulu baffe abo bo tubateeke ku phase 2 tugenda kulaba kubanga waliwo abanyiga amapeesa kati ekyo kyo si kyakwogera wano so tumwerabira ku nsonga eyo nzizeeyo kati olwo programu eba etandise kuba nyina strike machine essaawa yonna ngenda kuba muleeta njagala kwebaza mukadde waffe muganda waffe omukulembeze waffe zaake namulabyeko ng'atambudde yagenze mu bitundu byeyo waggulu waliyo oluguudo olutindo lwe baalyako essente biliyoni 12 bano balamu nga bakyali mu bino ebyekisiru bino eby'obusomerosomero era njagala okukuutira aba nuupu mwenna n'aba opposition mwenna Museveni yayonoona eggwanga lyaffe
n'amala okulyonoona kati ate alaga mbu yayagala oddirwanirira Balamu ne Nammeere. Babajjako omulimu gwammwe mmwe abalina okuba aba opposition abalina okuexposinga gavumenti. Mmwe mutudde babatadde mu bukiiko muli oyo mwogera luzungu olutalina makulu. Balamu katate be baagala okutwala ekifo kya opposition. Ababaka ba NUP buli constituency yo erimu ebintu ebyo. Balamu ava atya e Kampala ajje mu constituency yo exposing ebiriyo. Nga omulimu omukulu ogwa MP ebyo bye mudda mu kwesirwaza sibanyi mbuno mwatugulidde ambulance. Omubaka toyina kugula ambulance. Omubaka oyina kugoberera ssente y'omusolo etambula etya mu constituency yo. Mufulume buli omu abeere Balamu wa constituency ye. Musobole okuyiwamu ekintu kya Balamu amazzi. Balamu ali mu kutwala opposition kye yandikoze. Balamu bayina ekintu bagenda bakuba emitima gy'abantu babalage nti mmwe temuyina kye mukoze. Kubanga nakugamba dda Piero yo eyagala kwebrandinga nga opposition. Eyagala kwogera ku bizibu by'abantu ekole ku bizibu by'abantu NRM bye yaleeta. Piero yo ate yebeebeera problem solver. Nga mmwe mutudde muli mu luzungu. Oluzungu lwatomeza dde eggwanga lyaffe. Mwambale ovulo mufulume buli muntu funo wa kamera. NUP mwe musinga kamera. Buli MP funo omwana omu bookinga Sama Uganda, omulala abookinge Owomukisa, omulala abookinge Olivia Katende, omulala abookinge Dorothy, omulala abookinge bwana munona abaana abo bonna Map Media bani abaana bali awo waliwo ani abaana bangi nnyo ababeera ku ttiimu yaffe Abudu wa Bobby bani buli MP funa munnamawulire otambule naye mu constituency yo. Mugende mu masomero ga gavumenti, mukyaleko ne mu masomero ag'obwannannyini, mulaga abantu obulungi bw'amasomero g'obwannannyini kye gayambye education okusinga aga gavumenti. Mukompeyalingira abantu amasomero ga gavumenti baggala jo waliwo amawulire agabaddewo aba private schools abamasomero g'obwannannyini bakaaba bagamba babatisa omusolo babamenyesa embeera. Kyokka amasomero ga gavumenti mafunyo okusinga gano, naye gavumenti etutta obudde okunyigiriza amasomero gano ag'obwannannyini nage gajja mu saturation mu linnya ly'okugatereeza. Batuuse n'okuteeka olukalala lw'amasomero agayina layisinsi ne bagateeka ku lukalala mbu tegayina layisinsi, abaana basobole okutya nti amasomero bagenda gaggala. Genda mu constituency y'otambule muve mu bya parliament bino ebya plenary tebikyalina makulu. Obukiiko tebulina makulu eyo babbirayo bubbizi ssente. Mufulume mwenna kati bw'aba Balamu nga ye mukozi mwenna mufulume mubeere ba Balamu. Muli eyo mutudde muli mu kwogera nzungu. Abakazi muli eyo musibye bubina. Nkugambye buli lwaba agenda mu parliament n'alyoka asiba ebbina n'alyoka agira n'ateekayo awo ng'atuuka awo ng'ava ewaka agenda mu parliament wano ng'agenda mu plenary wano ng'asibye ebbina wano ng'asibye ebbina. Ebintu eby'ekisiru. Mutambule mu constituency zammwe musobole okubuutikira kiri Balamu balina space gye babatwalako naye temukiraba. Balamu alina space gy'atwala mu bantu, balina ekintu kye bali mu kubajjawo mpola babaseesetula mpola. Wulira, bwe mutakola kintu ekyo mmwe ba MP mmwe etteeka lyammwe erya rules of procedures ligamba enkuŋŋaana 14-15 okukujja mu parliament misinga entuula 10 olyokoddeyo otuule. Bukyanga tutandika guno kino ekisanja supiika yakalabikako omulundi ogwo ng'ate alina ku Zoom. Former speaker omulundi ogwo ate ng'alina ku Zoom.
obudde mugende mu bumalire mu constituency zammwe to expose government erina Balamu balina bye batuulidde. Balamu agenda ku ssomero mbuno alina essomero lyagambye mbuno omwaka liweebwa millions 150 omwaka era akigatta 150 millions per year. Taamu 3 omwaka gubaamu taamu 3 millions 150. Essomero lirina abaana bameka, lirina abasomesa bameka? Tutemeeteme buli tamu abeera afuna ssente mmeka zimala. Naye gyayogera figure oli omuntu wa wansi awulye millions 150 agweddalu ye zaake yagenze ku project ya billions 25 25 billions eyo Balamu tagendangayo. Okitegedde? Buli MP muve mu pulinale muve mu bukiiko eyo mu bukiiko muliyo okufiweringa mmotoka ya Museveni ebba ebonyabonya abantu paralyzinga Uganda mmwe mafuta gaayo. Mufulume parliament mufulume obukiiko oba obukiiko mu butwale mu bantu mafuta gaayo. Oyo omukazi wangadya yalinyirira eddembe ly'obuntu. Bwe muba mugenda okutuuza nagundi oyo mwatulaga parliament esobola ogera negenda etuula eggulu mu kawunda gundi ate nga waliwo abantu muwadanku nnyingi bw'oba ogenda kuyita omukazi oyo bw'oba ogenda okuyita oyo omukazi wangadya kwata akakiiko okateeke wakati mu tawuni mu Sitenseni otuuze awo omukazi oyo wangadya abantu bakuŋŋaane bamulumirize emirundi gye bamutwalidde fayiro zaabwe n'azituulako. Yita abantu abatwala fayiro zaabwe mu kakiiko wa wangadya bajje ne wangadya jje bajje mu Kosase mumubuuze fayiro z'abantu abo ziriwa. Mmwe waliwo ekintu Balamu ne Nammere kye bali mu kwambula ku opposition omulimu ogwamu ate ab'NRM bagukole. Balamu ayogere ebiruma abantu emitima gigenda bwe. Omanyi lwaki omusajja w'ebweru ajja n'asigulamu k'omusajja awaka nga ddala ng'amaze okutegeera omukyala kyayitamu ewaka ng'awuliddeawo olugambo olowooza lwaki baddereeva batera okwagala bakaboosi baabwe? Omanyi lwaki? Anti abeera ku steering ng'egguni eno muyomba omusajja nga bwamunyumizaako nso omukazi bannange nedda driver n'awulira oba omuntu ali okumpi. Omuntu ayagala mukazi wo taba waawala abeera wakumpi awo aba amanyi biki ebiri mu nju. Ebyo byatandikirako. Olw'okuba omukyalo omutima guba guzitoye ono ajja amusaasa bambi ng'olabye naye omusajja we si muntu mwangu kubanga ate ekyobutazaala akibalira atya ggwe. Ye yali alukufunyisiza alimba naye omukazi nga ggwe mazima ddala lwaki akubonyaabonya? Bannange ggwe nze ne mmala nkufuna kiwedde ekyo kyokka gwe ne bw'otayongerako. Ye omukazi kasita tomuddamu agamba kozi wagambye otya nomala okola ki? Bosi naye alimba mukambwe nnyo. Mukazi gwe ng'oli wa ddembe bannange era kisanga ate akitti. Nze bane mukazi gwe nkunaniŋŋa naye bannange bosi alimba ate kankubulire n'omala ogenda tajja funa mukazi mulala. Balamu byali mu kutukola. Balamu byali mu kukola abantu nti Balamu kati ye yeefudde icon. Baagala kukozesa eno kyasi nga His Excellency Kyagulanyi taliiwo abadde abyogerako. Kati Balamu ajja aziba eggaapu ya Kyagulanyi. Kansirike mutandise comment section nze kasita mutandika eyo nga nvayo nga ngenda ku point endala kati eyo ngivuddeko.
So owekitiibwa Nambeshi, owekitiibwa Ssenyonyi Honorable, mufulumye ba MP bammwe bagende bazibe gaapu eyo. Bwe munaafuluma mugenda kulaba nga gavumenti ebiggalawo. Mufulume gavumenti ebiggalewo ne Balamu atuule. Balamu bw'aba atambula mutambule. Mbabuulira. Nkugambye omuntu bw'atyo bw'atwala omutima gw'omukyalo omufumbo. Kubanga oli aba amaze okutegeera obunafu obuli wano ono dimandi eriki, kubanga ebintu ebyo bye biruma abantu. Naye buli lwe byogerwako Nammere na Balamu, Nammere na Balamu, Nammere na Balamu, muligenda okudda mu bantu. Ndabyeko naye bannange nnina ekibuuzo. Lwaki mikwano gya Gashumba bonna be bafa be baggwaawo, Gashumba ye yasigalawo? Ani atta mikwano gya Gashumba? Buli muntu yenna afa Gashumba ayogera sipiiki eki. Nkuweeyo abamu ku bo nga nsembera ku Alex ali mu ddiiro, Alex mukulu. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku mugenzi Oulanya sipiika. Yagamba yavanga ewuwe essaawa 9 ez'ekiro. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Ichuli nga bamukubye amasasi. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Tamale Mirundi. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Muhanji gwe bawa obutwa. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Sheikh Muzaata batte. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Kaweesi. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Kirumira. Genda owulire Gashumba bye yayogedde ku Alex mukulu. Gyonna mikwano gye. Ne Kaweesi yali tanywa, ne Kirumira yali tanywa mwenge ssebo, Muzaata yali tanywa mwenge, Tamale Mirundi yali akombako bukombi, Ichuli yali tanywa mwenge. Bo tebaafa. Bano be bafa gwe abeerawo. Nayo nayo nvuddeyo njagala kuleeta wano kino nakireeteramu kigambo kya Katonda. Obudde bugenze bino kambireke ku bantu sereeti tujja beeta ettumbi mu kiro. Ababaka ba NUP mwebereremu. Hello. Are you ready? Gwezetegese bulungi. Kale sebo. Kati nno abantu zikuwulira. Wali ku live eno
Enjo bade inina okuja mu live eno but CGJ because of some unforeseen inconveniences that came up, but wetuli watu selero jaji nyiga sinako tandika nga kutandika muganda wange because at the end of the day tuja kutuka to one simple solution kyekitera bano Rwandese abatutsi abakabano bano bebuuze lwaki bana Uganda bulijjo bemulugunya kuboboka nibalala because mu Uganda fe tulina Tanzanians, tulina Ethiopians, tulina Kenyans, tulina Congolese, tulina abantu South Africans, Indians, aba British, tulina abantu aba nationals bangi nnyo lwaki sawa yona bana Uganda bemugunya they complain about this Rwandese. This is actually they get an answer to that question. It will bring a solution to a number of problems, by the way. Uchegera tulina kutandika bwetyo because this is a very very important things. Sawa yona ulida bono kabano sawa yona kabano Rwandese Tutsis yet in Uganda tulina aba tribes bangi nnyo kulwaki fenga abana Uganda tetuyogera ku abantu. We don't complain about those people, we are always complaining about these Rwandese. Did the Rwandese ever ask themselves why we always complain about them? Or for them they're just there, they think we hate them just because hate is not evolved from nowhere. When we chintu abantu abakabano bano bali kutukolera, that is very inhuman and very insane. That is unacceptable. That's why we are complaining about them. Complain is see aware oshegera effectively na echokola, we are just tired of what then we are talking about. No, there is something that these people are doing to us, that are doing to our country, that is killing our country. Gwanga mu Uganda. We don't have anywhere to go apart from our country, Uganda. Uganda is our home, our identity, our everything. Babazade mu Uganda, tujja kubeera mu Uganda, tujja kufa mu Uganda, tujja kubeera mu tewali other country where we shall claim that is ours. Ngaba kabano bano basobola kuddayo mu Rwanda, basobola kuddayo mu Burundi. Oshegera babanja Congo bagamba bakongo basobola kuddayo Congo basobola kuddayo mu Somalia nga Salim Saleh asobola kuddayo wale because that is where his parents come from. Ochegera basobola kuddayo ngaba na Uganda ize ng'omukyoli olinga mu Muganda, olinga mu Soga, olinga mu Gisu, ga mu Toro, ga mu Kiga, simene ga mu Nyoro, ga mu Langi, ga mu Karamojong, ojja kugenda wa tewali Uganda only. So that means Ochegera then uli is sometimes funika yakuzima matama y'omuddo mukone uli wali is a siri ebyabufuzi bikwata ku kintu kimu gwe olina mu emmere yolya erina ebyobufuzi engulu gw'otambulamu erina ebyobufuzi gundi amazzi gonywa bubufuzi ebyabufuzi simanye dwaliro ogenda tofuna dagala, that is ebyabufuzi. Ochegera emotoka abantu bali kufuna accident mu ngudo bukoze engudo ekiri kitono nnyo tebazimbye engudo ennungi, that is ebyabufuzi. Amasanyalaze tegaliiwo bigenda just like kugalawo ne kugulawo liiso okugalawo ne kugulawo liiso amasanyalaze mu Uganda bigenda bwetyo, that is ebyabufuzi. Oshegera mafuta estera ebyobufuzi ebintu byonna ebyobufuzi tosobola kugamba ndi gwe tuli ku byobufuzi to no anybody who keeps quiet or plays neutral in terms of injustice is an accomplice in that crime. You are either an accomplice to Museveni's crimes against Ugandans or you are with Ugandans. There is you have to take side. Tosobola kugamba ndi is a neutral, sisobola ku taking a side. Egoliani tulula bebiri genda maaso ne ngasina kugenda ne muganda wange bali bagamba nti abantu abalina ebiyenyi, okimanyi ebiyenyi ebiki
ebiyenyi ebiyenyi ebinene bamagezi nnyo naye Alan Kasujja ansubuusa akola ki oyo musajja Alan Kasujja bagamba nti abalina ebiyenyi ebinene big forehead bali bagezi nnyo bamagezi nnyo naye Alan Kasujja ansubuusa ambuuza okyegera ambuuzabuuza omubuusabuusa mbuuza that man makes me that statement abalina ebiyenyi binene bagamu bali bagezi nnyo ate ojamu ogenda abasajja bali kunoonya abakazi balina ebiyenyi binene ng'abakazi abo bafaanana Alan Kasujja then nze sagala abakazi balina ebiyenyi binene nga mbadde sometimes njagala kutandika kunoonya omukazi alina ekiyenyi kinene bayita VIP ebiyenyi bati kyayogera obuuza omuntu eyo omusajja weabudde abeera mu maasi oba abeera mu gundi mu muno because anyways ku nsonga z'omusajja oyo nja kukomawo okuyogera sometimes back muganda wange nja kusindikira kagundi kene njagala kutandika ne gundi kano leka nkusindikire video kano ojja kuyogeramu njagala kutandika ne gundi ekintu ddala kitegata tekigata abamawulire abazirwanako eyajuli bafa mu ngeri yakyama muganda wange njakutandika sokutandike ne video kano nikusindikira ka video kano abamawulire ababeerako abamawulire yes bali kufa naye ekintu ddala tekigata abazirwanako eyajuli bafa mu ngeri yakyama okigenda kusindikira video kano njagala buno otandike ne oyo musajja bamuyita gundi bamuyita Joe Nam musajja yawandike ekitabo bagita olunaku Museveni lwagenda yawandise kitabo kako yawandise akatabo kako olunaku when Museveni goes. It's a book which was written by Joe Nam, was a very good journalist. Musajja bamukube masachi mu Kampala Kawanda. Yes, bamukube masachi mu Kampala. Musajja afudde paka saazi tebanakufuna ani bamukube masachi semenye musajja afudde bamuziike. Oyo olwokutandika. Kale kandabaka video kano. Kale. Kati baba bamukubye eggulu baba bamukubadda oba bagenda mukuba bukubi bagamba bannaye. 26 veteran journalist shot dead. This is Joe Nam, who was shot at night by gunmen at his veranda. Veteran journalist having been shot dead by an unidentified gunman at the veranda of his home. This is in Kampala, the city suburb. 55 years of age, a former journalist with a new vision, having been shot to the head and thigh at around 1 a.m. in the morning at Kawanda Central. This is in Naweru district, division in Wakiso district. This was in the wake of Sunday. The masked gunman who had a pistol made off with the deceased's mobile phone. And the Kampala Metropolitan Police Deputy Spokesperson Luka West is saying that preliminary information does indicate to the unidentified armed assailant shooting and killing him, and the suspect who was masked fleeing the scene immediately after the incident, the body having been taken to the mortuary at Mulago Hospital for post-mortem as part of investigations, and the other teams on the ground are still there to establish circumstances under which the incident happened and what could be the motive for the shooting. Now, many of you who may not be knowing Joe Nam, he was a renowned journalist who covered bits of business, environmental and politics, and since his retirement from active journalism, he had been carrying out consultancy work and also writing a book. He had authored another book titled The Day Museveni Goes, which focused on the transition from President Museveni to another leader.
So that is also some sad news to the journalism fraternity. That being said, you also get to look at Bobi Wine set to return, vows to intensify struggle with Robert Chagulanyi, leader of the National Unity Platform, having been set to return. Akubye di masasi. Bamukubye this year. Myaka eno mu Kampala Kawanda tebasiri nnyo gavumenti eyogedde tebakola bamakubye masaje ani alina mundu ani nafuna license abani abafuna license okukolera na mundu mu Uganda if not UPDF or security or SSC Joanna, that is the first one. Then mulala nakusindikide ngali fali ffe tuli mu kampu nga tuli baana bato nga tuli mu nasari mu kampu mu kampu wali camps of death mu northern Uganda nga tuli baana bato mu nasari mu P1 mu P2 P3 mpaka around P6 there wala omusajja nakusindikide vifaanani ye bamuyita code name Zoka. Musajja we badde tuulira radio goyagala kuwulira radio owulira musajja azanya biyimbi bikola biki ayogera mu radio ali journalist nini nyo veteran journalism acholi musajja musaazi no avunda okuva mu magulo Lubuto ne Vivi ne Gundi ne Mikono avunda from nowhere bagamba nti oba cancer oba bikisimanyi Uyibamuyita Zoka inyaka kuwa evidence because bagamba nti uyibamuyita Zoka muli omuntu omugaali mu kyoli ga oli ku myaka like 2001 2003 up to 2007 there 2008 Zoka was the most famous guy in the whole of northern Uganda goura ku radio uchakuura musajja yogera azanya miyimbi akola biki ebintu binyo ku media efiti tutwamanyi ebintu bili no anything musajja musazi na avunda kubigere Magulo Lubuto avunda ali waka mu kyalo tasobola kufuna dagala. That is why we told these people Luboa was very important na sina kugenda wale omulala bamuyita La Chambel kwa muzike Gundi like month ago. La Chambel abadde akozera simanye ukimanye this war that was in northern Uganda for 22 years. La Chambel was one of the crucial persons in the forefront of fighting for peace to return to northern Uganda. Ayogede ne government Museveni muve mu ebintu bya Konyi Museveni mugende muve ku ebintu bya Konyi tayagala Gundi biki ayogede nnyo musajja we yalwanye for peace kujja mu northern Uganda bamusajja afunye stroke musajja afudde bagamba oli afunye stroke ize nyakuwadde evidence just sato but waliwo abantu bangi nnyo okimanyi omuntu afaana stroke abantu bali kufaana stroke oli afaana butwa oli afaana journalist veteran journalist abasajja bo bamanyi ekintu ffe tetumanyi nga this generation eyaffe bamanyi balina rare pieces of information nga tulina okugijjayo from abasajja we teach people in the future but musazi no abasajja bali kufa oli afaana n'obutwa oli afaana stroke oli afaana ebiki bafa just bafa oli bamuwadde obutwa oli bamukubya masasi Jona one of the most informed journalists ng'abadde akolera New Vision bamukubya masasi mu Kawanda mu Kampala government isobola kutubulira bundi ani akubye masasi ani atemye ani biki tebasobola kutubulira musajja bamuziike abaana be baali tebasobola kugenda mu ssomero mbakazi be baali balina okulu otegeera you are killing somebody you know let me tell you one thing ebikisiru bino nyagala buna abasajja bategeere the life of a rich man of a thief like Kutesa is equally important as the life of omuntu wansi otegeera nyagala kugenda maaso leka kusindika video kano nyagala kuyogera ojukira mu nyagala kuyogera ku nsonga y'abasomesa sawa yona owulira Museveni science teacher science nga Museveni ayogera sawa yona science owulira sawa yona owulira Museveni ayogera science naye mu makage tewali yalina abafu okusoma science
bwekibanga kyaliwo oba yagenda ku kusomero because tetumanyi oli simanya agenze mu S2 oli simanya yowulira nga nze ngulira ku magundi okigera sawa yona science sukozanye kagundi kano. This was recorded by a teacher. I always post this video here on my social media. Omusomesa alimu asomesa primary school mu northern Uganda mu West Nile in Arua. Soko wiki ki musomesa agamba ayogera mu luzungu abantu basobola kutegeera. Kale downloading. Sawa yona science oyogera ebintu bya science nga tomanyi ekiriwo mu science wakawo ku makage yennyini yona tewali omuntu yasome yalina abafu okusoma science bula Peter Kawunye mujeno muwozi yasome science Patience Rwabogo saa yona yogera simanya ali pastor mu pastor guli ogamba buno oli kumpi ne Katonda asobere Katonda tata wo ali kutemula abantu umuganda wo afuna emusanyufu okutemula abantu simanya nkoye ne kutemula abanweri ifukonyo kutemula abakongolisi nkoye kutemula abanubu mu basement simanya kukuba abanupu kukola torturing Katonda wo asanyufu. Is he happy with what your brother your father is doing to people? Yagamba abakubira wa yagamba bakubira wa mu basement akuba abantu mu basement simanya good omusajja afunye omusanyufu ku torturing about bad things. You know what will we remember Moses for torturing people, for killing people, because he stated that for killing Nup foot soldiers, for killing the Nueri, because that's what he says. He wrote on his Twitter handle, we are Nueri, South Sudan, for killing Congolese. That's what we remember him for. Will you tell me one fundamental thing that Moses has done to Uganda that will make him be remembered even when he dies tomorrow? Nothing. Kamala okuplayinga akatambi kano tulabe. Katambi ngali wansi. Teachers in this country, let us not feel so discouraged. Let's be very happy. The number of those who are well off compared to ourselves in this country, so long as they have not stopped us from producing children who will in future tell who has made them happy or unhappy compared to the ratio of those who... Is this a teacher? Have been made happy. He's a teacher. Musomesa West Nile. This one doesn't... In Arua. Number of... He's a primary teacher. So kolabe. Number of teachers in the district. Omusomesa oyo ayogera oluzungu lulungi nnyo. Musajja soma yako the primary teacher PT, you know, PTC. When we are you are pleasing teachers, you are pleasing this, you are pleasing. Who is a scientist in this country, in Uganda? I wanted the people who are singing science teachers. Even the reagents for testing malaria, the kits are imported. Who is that scientist who has invented something in this country so as to be pleased? I've never even read any document, any principle. Archimedes' principle was invaded by, I don't know, a Ugandan or which country? The world has to answer. Then these formulae were formulated a long time ago. Pythagoras' theory, Newton's laws of motion, all of these were just things we hear about. We have historians in Uganda. You who is talking of scientists, my scientists. Who are the scientists? These are historians like us. Now, tell me my position. Are primary teachers science teachers? Because we teach ICT, foreign English language. I call it foreign because each Ugandan today is very happy of identifying him or herself of his local language. But for me, I don't want my little English I bought, I must make use of it. So, who is a scientist?
tell me, when are we going to space? Who is that scientist who has now invented a means of going to the space? When are we going? And whichever disease have we named, have we discovered on our own? When even Corona came, we ran it to the West. Where are we going? Are we there to bring unity, or we are just there to make fun? It is good. You say people go to school, but Ugandans are very good, are so nice. They are so good. They are so good. They have never taken any legal measure. I qualified as a grade 5 in 2008, if you count up to now. They have not appointed me. I would have now gone to a certain level. You are telling me to go to degree. Which degree? Degree for madness or degree for earning a living there? What is education? Is it to make you worse or is it to make you better? Imagine. Tell me, you people who are listening. I've been following TikTok. Wait. TikTok was giving a lot of elaborations, lamentations on teachers. Oh, they needed the teachers' salaries to be increased by 300%. But whoever, whether UNATO will come up with something, once they are called into State House, they keep quiet. But what is happening in the State House there? That makes people keep quiet after being called. Are you there being given something, or you are not being given something, so as to let our efforts sit down? But when shall I be called to State House also to keep quiet? What is there in State House? Please tell me. You represent us when you are called, you then also run away from us. Are you representing the people in State House, or you are representing us? See how you have caused all of this to me. My children and my grandchildren are seeing, God is seeing, angels are seeing, all creatures in this world are seeing. Bambi. They will judge one day. Oh. This segregation did not start with us teachers. It started when they were giving the judiciary a lot of money. That's why they have changed the cars over cars, cars over cars, built plots over plots. They are happy. Then it has come to some people who are supposed to determine their salaries. Like strike. Go on. Okay, I would like you maybe to replay maybe a video of primary school. Somero. Somero. Let me just show you what Ugandans are going through. This one is in Ajoli. These two Someros Nako Sindikide. Warocham got primary school. I think last week you played the video. Why? Because it's a video kind of. Warocham got primary school in Amuru district. All the teachers' office. This is in Amuru district. Right. Where we like your primary school, Noya district, where the drunk secretary general, what NRM about? You see, you know, this is how rotten things are. Now, Minister Wesomero, and they are busy closing private schools that they are not good. What? This video was not recorded by Strike Machine. They would say Strike Machine call up propaganda. This is some other different passion just because they're recording. So Kolava Masamura, Gama Numa again busy. In busy Sula Murungi. In busy Sula, like seriously, in busy Sula, a Murungi. And Numayan busy singer, I'm a new Magano. Amanavino Ginagosome. Katabana, Manavino Kola PLE. The same way with people in Barara. People in Rajitura, people in whatever, but they don't call us PLE. People Musmaka, Bichi, but they don't call us PLE. PLOE. Like this one behind me. Muchambot primary school, Mulajoko, primary school. Abano, one Masoma wano. PLE, you never Japaka wano. Some people might think it's something. You be Pabla, Abano, they don't call it Wuzu. Also, I go eat a Wuzu in Wikia. Also, I go eat a Wikia. Your primary school. No, yeah, so
So what you're seeing here, before I connect the entire what story the now. classroom looks like in this school. Let me take you inside so that you are able to see. This is the floor. It's pure mud. It is smeared with I can see traces of cow dung and just pure mud. On the side, this is the wall. These are remains from timbers. It's a government school. That are used to The government schools, both of them. To replace, Yes. to act as the wall. Now, here is what the classroom actually looks like. You see, at least they have some desks, and then these are the additional desks that they have. These desks were donated by Save the Children. I think it's Chance or Change Education? Chance Education. It must be a program. This morning I am at Chamgot Primary School in Amuru district. Now these are the school buildings where the children study from. I want to take you inside one of them. They have like 1, 2, 3, 4, 5, and then 6 blocks. That one must be the staff room because it is locked, or the head teacher's office. Now this is one of the classrooms. Allow me to take you inside to see the situation. See here. Children are just here. So you can see that is the chalkboard. They have just been learning drawing and naming. So name, draw and name these pictures. Kati nga bala mwajjanga gyababuuza musasula feezi eri mu masomero amalungi abasomesa ge babagamba ba headmaster babagamba bannaye musasule ku ssente tukuuma omutindo gw'amasomero nga mugaana mulaba amasomero ga gavumenti amatuufu mu abazadde abagaana okusasulira abaana bammwe mulaba gye mugenda Museveni gy'ayagala tusomere mulaba Museveni gy'ayagala abaana bafe okusomera bw'olaba amasomero gaggala mu Kampala simanyi ge bagambye mbu tegalina license tegatuukiridde ku mutindo laba agaga aga gavumenti bwe gafaanana laba agaga aga gavumenti. Go on bro. Now sokoleke nkubuuze olabye empale ya musomesa biganye empale biganye empale y'omusomesa biganye amasomero galinga amanyuma ng'embizi. Now what kind of generation are we raising? Gwe balabe empale y'omusomesa biganye ne koto y'omusajja otaninyina like simanyi oba yayoze gyabwe talina sabbuuni omusomesa alina abaana alina abakazi oba alina omukazi alina family alina kubasasula mu ssomero ng'abali balwadde balina okugenda mu ddwaliro balina kubeera ng'abantu. Now when Bernard comes to know that Uganda is busy, empale bikoze eki? Empale biganye. Amasomero from one side empale biganye, from another side amasomero galinga amanyuma g'embizi. Abaana basoma lwabo. What kind of generation are we creating? Go udeno ofuna Museveni no ojizepa ayuge science. No, mu masomero getyo osobola kusomesa science ntya. Osobola kusomesa science ntya naye oli omusomesa oli musomesa wa science. Olaba ne ojja ofuna Museveni yataliwo omukazi oyo senior S2 dropout ajude mu Ministry of Education tayagala kugenda ali mu hide and seek ne parliament musaa zino paka saa zino nga tuyogera tasobola kujja ku gundi kukola vetting. Tukola eki olaba kinyiiza omuntu nnyo. Let me tell you bro, this is really very heartbreaking. Ochegera abasajja bano tebapaayo abaana byabwe Rumaya agenda kusoma paka Sanders mu taxpayers money sesende ya tata we taxpayers money
Aban oli owanita amonga abadde asoma mu UK. Owatafire walabi yagenze mu graduation eziri mu UK. Abaana abasajja bo bagenda basoma Owero, fenga abana Uganda abaana baffe ne family zaabwe basoma mu Uganda. Olaba? We're the one is shit. That's why is it chinyiza nnyo ng'ofuna omuntu ayogera ensiri ku ebintu by'abafuuzi. Njakukuwa oluyi. Osegira? Njakukuwa seriously. Now oli Kristo baryomosi. Abada alwana ne gundi. Olaba mu street ya Kampala yennyini sawa yona medical interns bali ku running battles nepa police kusonga simanya just only a few shillings medical interns internship money ochegera just only a few shillings by the way sirinyo abana abadi basawo bagino kubera mu dwaliro balinde abalwadde bafune badagala bakole prescription nyinyi balina kubera ne stress free ochegera balina kubera tusobola kugenda osobola kukuba empiso ku kabina y'omuntu gadagala yabufu simanya you know. If you are stressed, you give a different injection. You might inject somebody with a man with a medicine for pregnant women. Because you're stressed. Uchigira. Osobola kunoza buno omusajja onalina olubuto lunene ndowooza alina omwana ku lubuto. Tomanyi nti omusajja ojjamu kuwa empiso ku kibiina ey'abakazi abalina abaana ku lubuto zaabwe. Ojja kukola buzibu. So tuyagala abasawo babeere stress free. So this 1.2 million shillings that medical interns want from government that government has been giving is not a big problem. Kadaga abadali mulwadde bamusitudde n'ennyonyi bamutwale mugundi mu Agaka Nairobi. Tumwine musituni yajafudde mugundi mu Kenya Agaka Nairobi. Natasha abada yagala kuzaala omwana asigadde mugundi ye bale ku shattering presidential jet kusitula Natasha paka Germany okuzaala oshegera kutesa abadali kutesa njako kwa huko kutesa abadali na igundi cancer ya vivi musedi ya throat musedi bamusitudire nyonyi agenze paka UK paka Germany amama mbabazi ojuka oli mu UK abasajja bano kabali balwadde baziruka Owero finga abana Uganda twagamba wundi muzimbe Lubwa hospital 774 billion shillings egenze titusobola kulaba madwaliro obuuza babeera gagundi gabalalo tebasobola kuwa amatuufu information amatuufu oshegera. This will bring me to my next topic. Balaam ne Nammere bali ku mission diversion. There is nothing. Balaam ne Nammere muyagala kuyogera ku nsonga za corruption. Leka tutandike n'ekintu kino. Njagala bunoozanye ka video kano tuyogere corruption. Abantu bayagala kutegeera kikife tuyita corruption. Not this perfect things ya Balaam agenze ofuna omusomesa is bullying teachers, humiliating teachers in the villages. But teachers have inflated the number of students. Poor That's how teachers have to survive. Poor teachers impale eganye amakoti eganye ibintu bino biganye ne amasomero galinga amenyuma y'embizi so kuleke nkusindikire ka video kan tutandike ne this one. That's why I say Kutesa like father like doubters when Kutesa was busy stealing so kuleke video kano Kutesa ya Uganda almost finished everything. Then the death of Kutesa Charlotte Kanerukaba ne muganda we babiyesende za COVID-19 yakugula oxygen cylinder they steal even among is a day. They don't know where to not steal from, where to steal from. They steal from everywhere. Who was his wife? Who was a thief? So let me play it. Okay. That is what could rule corruption. So to himself Okay. and the president's brothers. Nan do to organize their BM about is it 300? Rimukomera pakasazino. Let me play it. Salim Salih. In that specific case, later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kutesa, but no action was taken by the executive
In 1997, Sam Kutesa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between 2 to 6 million US dollars. Now, with the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kutesa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken, 0. In 1998, a parliamentary committee concluded it had been manipulated and taken advantage of by Sam Kutesa and a few politically powerful people. Action taken, 0. In 2000, Sam Kutesa was mentioned in a deal to procure technology intelligent network monitoring stroke verification system, INMS. Now, Kutesa was named in a deal where the Ugandan government lost about $1 million US to supply ballots. Now, Lithotech company with links to Sam Kutesa gets another contract to supply ballots for the local government. Action taken, 0. In 2005, Sam Kutesa was named in the privatization of Uganda Dairy Corporation Limited, UDCL, a deal Rwamirama described as outright robbery. Now, in this specific deal, Smartmatic Inc. connected to Kutesa. However, the PPDA disqualified the company because it did not pass the commercial criteria. Sam Kutesa, however, bypassed the PPDA and got the deal. Action taken, 0. In 2009, Sam Kutesa was mentioned in an election deal worth $15 million US to update the voters register. Now, Sam Kutesa, in this specific case, action taken to him, 0. Brief. In 1995, Sam Kutesa allegedly undervalued enhanced shares, later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kutesa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kutesa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between 2 to 6 million US. Now, with the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kutesa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken, 0. In 1998, a parliamentary committee concluded. You see, you're not. That one is just an update. We call it Ovuji. You see, Mary Nene. Ovuji. Yokutandika. Ovuji. Yes. Kutesa yeka. Kutesa yeka ya piegi. Yokutandika. Unachi muskutesa. Yokutandika. Unachi kutesa tema mutote mukomera. Sukumbule. Kutesa yeka. Is it still in $1 million? Very advanced, very elevated. The baba shillings, baba dollars. Oh my God. That is Kutesa alone. Inyaka kumbulire ine chilala reka ngusindika video kana nyaka buno yogere ku nsonga eno. Balaam alikuwa diversion. I'm trying to put one statement that Balaam's mission is a big diversion, one of the biggest diversion that we should not even fall for. Issues of corruptions is not a grassroots. If people are musomesa aliku inflating or nama yaba na musomero ukufuna to pay loan, by the way, to African Development Bank and the World Bank. Uganda borrowed money some years back. Now we were repaying the money. Say the bank, the money left Bank of Uganda, but it disappeared midway. Come and the money was saying this again. Let me play that video. Nobody was fired. Yes. Uganda's President Yoweri Museveni has ordered the country's finance minister, Henry Musaizi, to explain the circumstances under which funds meant for repaying external loans were diverted to private accounts abroad. The East African country's state-owned newspaper, New Vision, reported on Sunday, July 5th, 2026, that a total of 51 billion Ugandan shillings, an equivalent of $14 million US, intended to repay Uganda's loans to the World Bank and the African Development Bank, AFDB, were channeled to two private entities in the United Kingdom and Japan. This information is contained in Uganda's Financial Intelligence Authority FIA report dated September 12, 2025. According to FIA, $6 million US were supposed to be sent to the World Bank for loan repayment, while $8 million US were supposed to be wired to AFDB.
also for debt resettlement in the last quarter of 2024. The FIA adds that the said funds were hijacked and diverted to the accounts of a company called MJS International Limited in London and Roadway Company Limited in Japan in September 2024. Company registration records in the United Kingdom showed that a firm with a nearly similar name as MJS International Limited was incorporated in August 2017, its financial accounts updated in December 2024, and the final statement prepared in September 2025. The company was then dissolved on May 12th, 2026. Conversely, records show that the other company in Japan, Roadway Company Limited, is small in size, with its exact dealings not so clear. In his letter to Finance Minister Musaizi and dated June 14, 2026, President Museveni said, "I demand a report of what happened to this money, those who diverted it, stole it, and those who received it." The president copied the letter to senior government and security officials, including Uganda's vice president, prime minister, attorney general, army chief, and the inspector general. Yes, Maze. Okay. You see the Demo Bank of Uganda, ukusasula lono. Ukusasula lono. Petwafunye miaka bidi ejo. Emabega. That is saying the Demo Bank of Uganda. Saying the against Midway. Who say disappeared? That was diverted to two accounts, one in Japan, then one is it in Gundi, in the UK. Yes. Yes. The money disappeared just 50. Now, Musazi, Tulina Kunonya said another 51 billion from Musoro Zafe, Ukusasula Lone. That's what real corruption. 51 billion disappears and nobody discovers it, nobody finds it, and nothing is done about it. Is this serious? Then Ofuna Balam Nero Wuto Judene Negundi with worms. You know, Balam's Ali Kukola big diversion. Is it Balam Ali big diversion? Ojekera. Ali big diversions. Wuto Judene Vunyu. Umanye Vunyu. Ali Kukola dewormings. This one was when we were still young in those days in 2014. Is a Nimo primary. I mean Nimo senior, yes, Nimo senior, secondary, senior for seminary. But so cabinet are approving. I just want to give you some highlights that we will corruption to justify my statement that Nakusindika Kafana Nekano. This one Nimo Kampala in Simu Noto. So cabinet approved. Simu Noto in Kampala. Cabinet approved 175 billion shillings. I remember that. Yeah, I remember that scheme. Oria afunye sente tebanaku later. Motoka ya kebo paka lero. This 2026. Say the zigenzi. Titumani wa say the zigiwo. Dino funa Balam nero buto ya judene en vunyu. Alimu kutawanya batsomesa. Malikutawanya abantu aba districts simane bichimu northern Uganda musiye nyini. That's what ni Balam ya jimu northern Uganda tagenda musomere ama elazime ga nakulagide. Tagenda musomere amalungi tagenda mu kyalo aja mu city. Bali kutuwaringa abasajja bali kutuwaringa ochegera. They are touring northern Uganda on that money. They are not really doing great things. Ochegera tuswa man amasomero lekangusinike. This somero is in Gulu in Pateko. That is the constituency of Nobat Mount. When Amasomero Banita Pateko Primary School, yes. Amaso Nakusindike. Amasomero Eliku constituency Nobat Mount. So Pateko Primary School. Gulu City that is in the outskirts of the city. Balam Taya against the Musomero. Gulu Kasomero. Pateko Primary School. Gumunda soba kuloza is the strike machine is the nguli magena jamu gulu ogene mu Mateko Primary School deno labe oba manyuma garo debati gari go video gulu constituency minister wa justice wa mateka so labe constituency erina masomero video
And they are busy disturbing. Omutwe guli kugwa ne body giri just drunk. Ochera chokolabe. Mutwe guli kugwa mutwe ya nyumba. Mutwe ya nyumba akasolya. Yes, guli kugwa ochiraba. Laba mutwe gwa nyumba. So now you understand when I say Balamusu Gundi in northern Uganda is a big diversion. Kukola diversion. Oshigera. And every day they will go back and say PLU because nonsense. Now Baliku Nonya 15 billion shillings from parliament. When did PLU become a government entity? 15 billion co-printing at Chitabu Chamuozi 51 for the 51 dimension. Mega printing at Chitabu Chamuozi. Can you imagine they want to get money from PLU wants money from parliament, taxpayers' money to print Moses' book and then distribute to Ugandan. Now, bayaka kugabira amasomero. Then ojakutwala ku masomero nakulagide. No musomesa ojakufuna omusomesa nakulagide. Impala eganye, koto eganye, amanyumba eganye, balinga enyuma y'embizi. Then to ogamba bundi olikutwala. Like seriously. Like seriously, to so again a mass of bed, like how? Like how? Impale eganye, olaba impale y'omusajja biganye. Biganye ne koto, olaba koto. Koto eganye, musajja yambadde lugabire, tayambadde ngato even. Lugabire. Uyali musomesa yasomye alina abaana alina abakazi alina omwana abalina okugenda mu ssomero balina ofuna ddagala gabirwa ogenda mu ddwaliro tosobola kufuna ddagala ofuna panado kwaetemu tosobola kufuna golina malaria ogenda mu gundi mu ssomero ofuna abasomesa empale eganye kote eganye biki ebintu byonna biganye tonosobola okole ki tukole ki of identifying him or herself. Abasajja bano nga bali balwadde baziruka waweewo. Kufuna dagara, kufuna advanced treatment. Tuagame wenti muzimbe Lubwa Hospital so that every single citizen in Uganda afune equal chances of survival so that we all don't die. Because the one who yagala kufa, shegera. Who is that scientist who has now? Then everybody go oba ali owachalo oba ali mufuzi oba ali chi. Ask everybody ask somebody that love them, that consider them dear to them, that they care about, or somebody that they pay at school, or somebody that they care about. It doesn't mean whether you are rich or poor. That is how life is. Now, why do you think your life is more important than the life of the other person in the village? That's why Fitwagamud, they do not even use their money. Fitwagamud taxpayers' money, 774 billion shillings against the Lobo Pakasazio, Lobo Ateliwo. Cancer mumulago because there is no advanced equipment for treating cancer, chemotherapy, and some other germ cell cancer cell initiatives and other sciences. They worry. Now, waliwo gundi ojukira during COVID-19 time is njagala kuyogera ku nsonga eno. Museveni alowooza nti we kiba nga si mutuusi oba munyarwanda olwo tewali kirungi kyonna kisaanidde okubaawo. Ochigira, they don't think any good thing should come from it. Ojukara wali guy bamuyita Ogwang, Professor Ogwang, over good university. Museveni during COVID-19. Covidex. Yeah, Covidex. Museveni yatonde Covidex. Museveni bamuwadde omuswat obutwa. Museveni alina stroke. Tasobola kuyogera. Tasobola ko apama mu mpali ye afudde. Let me say afudde almost. Professor Yenini, afunye Covidex, yatonde for Covidex, government who should have come in place and supported this initiative so that the country can develop something. Bamu wado butwa, musajja tasola ku alina stroke, apamu paliye, afudde, let me say afudde. He's become useless. Ojirama. This mentality, you have a mindset that you think that nothing good can come out of Uganda if it is not
from a Rwandese or a Tutsi or from Museveni's family. It's a very wrong mentality. Kushegera. One day, there was a time I was telling some friend of mine, when I grow up, I want to tell a story of how my country killed my dreams. Izenga ni mwana muto mbade nyagala kusoma olwokugenda simanya ku Mono ku Mars like space explorer or marine biologist. That is what I wanted to study ngani mwana muto like when I was very young. Mbade nyagala kusoma simanya nga abantu bakola gagenda ne Starlink mu Mono mu Mars mu Jupiter ebintu ebyekyo. But mu Uganda osobola kufuna somero gabasomesa abantu bwekyo kuwa. Ngufuna omusomesa ayambala empale eganye ne kote eganye. Masomero galinga amanyumu y'embizi. Osobola kufuna that kind of thing wa. Ilenga mwana muto mbade nyaga kusoma ebintu ebyo by the way. I didn't really prepare myself to study the profession which I killed our dreams. It's true. Uganda killed our dreams. Man, let me tell you one thing. That's why I said the other time, I said people who understand what has happened to Uganda feel the pain. But stupid people, they are very happy. Stupid people are very happy. But go Orina in it way. Orina Maluso. Orina Eliso. Orina Nindo. You have sense. Then what is happening in the country and you're okay with it. Orina Ugena Mutabika. Orina Ugena Mutabika. Ori kumpi no utambula without empale. Ne boxa mu street ya Kampala. Nga olaba ibintu bikigenda maaso gotosobola kuyogera olaba ibintu biri birungi. You have something wrong with your head. Oshigira. My country killed my dreams. And see yoka. Now first of all for us we are born even in camps. Fetubade mu campo. Campawo mwana mu campawo. When I sometimes sit and think about what we went through in the displacement camps. Olaba tears come down my face. But then, do you know, even the brothers to my mother, like over 6 of them were killed at Buchoro, buried in that mass grave, by the way. Yes, attack. Things that happened were unspeakable. I was young, but I could see, I could listen, I could feel. I had sense, I could see. And then we could hear our parents talk about our relatives, people around talk about, community talk about it. What these Musevenis have done, they've not only killed our dreams, you know, they've robbed our future. Osama, Omara Somero, you start a small business, URA comes with the tax. Tax. Omusoro. Ne, abasajja bano bajja every day omusoro empya eja. Sibe ifirishi, sibe bichibichi. Goga mutuliko ibintu bya bufuzi. How many Ugandans have studied and finished bachelors from university and bali kukutunda chapate mu chawa zino? Yeah, very many. And how many Ugandans pass bali kulinya boda? Others are kadamas and sekadamas. You try your best to go out. Man, anyways, like I just want to tell you, in other words, I'm trying to explain that Balamusu and then Namere. Then Ofuna Museveni, Kasuku, this Busuku, giving Busuku 5 billion shillings. Busimanya bloggers, TikTokers or Uganda, but for 5 billion. Only 5 billion kuwaba TikTokers gabu sukus kisukus. Nesimanya gundi. Only 5 billion kuwaba sajabo. Katolina 5 billion kusasula medical interns mumadwali ya Uganda. Tulina 5 billion kugula test tube kosinikla muchamgoto primary and nursery school. Then you say you are normal upstairs and all. Olina sawa obude okugenda ku open ku launchinga airport mukara moja ga abantu bali kufa gatebali amere tebali na chokolia olina mitwe obude okugenda ku launchinga airport
Then you are normal. Musede doza gama bundi ali sitani yenyini. Sitani kabisa. Tugende macho. Yo change no mundu nyo. Isn't sawa yona is leka ngusinde katika video kano. Olabe because baga mundi fetu yogera tetorina evidence ni kuba wa full dose. Fetu kamundi full dose. Nyawa evidence. Olabe ka evidence kano then abasnaja bano bategere bwenti fetu manyi chi fetu yogerera mu. Twalabye tuliku feelinga ebyo. Is acting us. It's really paining us. We wouldn't be talking about the Museveni. Me even I hate talking about names like Museveni. I hate mentioning those names. Names similar like Kataha. I hate mentioning them. See, you know, but because they are just, they are just too much. They are nakusi mega video kano. I wanted to play that video 2 times. Okay. Wait. Wait. Fisheries unit, the fisheries unit as a UPDF. They one of the fisheries unit. They went and launched an operation. They took away all those boats. Those were confiscated by fisheries unit. Bagamba nti muganda wange bagamba nti nayenga bagamba nti ekiyinza nnyo okuta omulalo ye ente enfu oyera ekiyinza nnyo okuta omulalo ente enfu ne epakwaki engeri esinga obukakafu ekyokuta omuvubi ekiguli omuvubi yenene ebintu by'abantu okukwata kyenyanja because the livelihood of these people depends on it. Abasajja bwe bagenda bakwata kyenyanja batunda then bafuna sente okusasula school fees. Bafuna sente kugamba ennyanja yente yapakwaki. Yes. Iyo so olabe kiki UPDF ojikaza lina ababina kanene atamulaga gali na pampas ku kibina we director wa fisheries unit ye wa UPDF is it gundi ba simanye linya ye akote linya ye aine babo. Yes she's the one that launched that operation. Now you see all those boats have been taken. Omanyi sera nyo kufuna iboto kufuna boto esera nyo to make it money like to get it ufuna someone to get a boto. Yes esera nyo kugula boto na omuntu agenda akora ne boto kugenda kufuna kyenyanja kuda afune sente nga amaze okutunda kyenyanja then ba obuna okikazi kibina kinene jajjaji bali ku confiscating boto y'abantu boto baki confiscate mu line yenyini yonna bakitute igenze mwana tenga tone yali teyaga bundi kyenyanya bino iberi teyaga bundi fetulye kyenyanya bino tenga tone yali teyaga bundi fetulye kyenyanya bino kulwaki atute Lake Victoria ne River Nile ne gundi guno mumpa kwachi by the way Jonam mumpa kwachi. If God did not want us to eat this fish
Why did he bring this River Nile or this lake here to us? Why didn't they take it to the Bazungus to the Bazungus in Europe or in the US or wherever the fish that are taken from Uganda exported to, or to the Middle East, wherever they want they export the fish from Uganda? Why did God bring this fish here, this rivers here to one? Now we could take our boto yabantu. Boto is the lifeline of people. Boto eli ente eyabapakwachi. Ekirumu omuntu abalalo bafuna enuma nnyo basobola kufa bakabaga embizi nga ente bafumite n'obutwa. That is how these West Nilers abapakwachi bali kufuna. Ng'otute boto. You see, I even made sure that the bridge was seen so that you can understand that this was in Pakwachi. Because Gatetwana had the bridge ya Pakwachi, whatever bridge kako, in Pakwachi. Mulio muntu mu yagenze mu West Nile ofuna you pass oyita from that bridge okugenda Pakwachi mu West Nile Arua Pakwachi bichi simanya Zombo Maracha bichi ebyo Koboko oyita from that bridge. You bridge in Nabalagi, they said that you can see and believe that Strike Machine is talking. This video has been gotten from Pakwachi. Because evidence about NRA propaganda is not regime policies, but the Strike Machine oh propaganda. Well, watch out. I'm saying about to the bottle against. Now, what do you want these people here to do? Now, do you know you have really killed these people, by the way? Yes. You say from poor families into middle income. You have taken them 10 times back into poverty. Because this is their lifeline. But you know, kufuna sendo kutatula abana musomero. Bali na kufuna sendo kutwala abana be musomero okugenda mu dwaliro oba bali balwadde. Bali na kufuna sendo gula engoye. So that bafu bayambere empale nga tebigana nga basomesa. But you said, but that is everything. The way ente, the way cows are everything to the Balalos is the way those boats are everything to the Apache people, to them. Now, you are taking it like that, you know? Ochamu mugana wangu. Na emwe, muyina ba MPs mu Northern Uganda. Nyamutoro, that's bastard child of you. Ochawa Nyamutoro li West Nile. Olaba Kenzo, imbaga muna tebali na enviri gundi, tebali na air mu mitwe, bali na lugezi. But you ochawa Kenzo mukazi wa Kenzo guno. Oshigira, Nyamutoro li gundi, you never what happened there. Abatali na enviri, bali na lugezi, bali babagizi, but soko labe Kenzo wa shoot today. Woman MP Pakwachi ya. Pakwachi. Woman MP Pakwachi. Nyamutoro, Butoro, yes. Now you think that person who is like he's not even a Pakwachi people. He's a Tafana or Pakwachi. Pakwachi Tafana Vueto. We are people from the grandchildren of Labong and the P. They are black, dark skin. Or have a strike machine, dark skin. That is what we are. Now Namutora Fana na Chenya Fana Nita Mongo. We are going West Nile. Those are just busted kids that were left around by those people who were raping people those days when they were passing by in northern Uganda as they came to Kampala and all those stuff. Nyamutoro nani tamongo bafana na bali bazigu you know chegera. Ojugula umuntu ali West Nile. Opa kwachi. Twinga ali upapa kwachi three dark skin. Ochegera. So let me tell you what the Mugana wangi tetusobola kugenda maaso vetyo. Bino mubaka wa parliament tasobola kuyogera ku nsonga amababulire tebasobola kuyogera ku nsonga bwetyo. Nabera tino okunya babulire bayogera ku nsonga nga basemanya ebintu bwetyo. Tebaliwo onoonya abasajja tetusobola kubafuna. Ononya musajja ononya babulire ne kamera tebaliwo. Na strike machine. Lwaki teweesimbawo last term? This term. Ichite wajja. Lwaki MP Gundi. Tuliko tulabe maso. There were some things that tulabe maso 2031 ilikuja. Teliwala.
musazi nuize ndi ku citizen journalism tuyogera free roll tewali amateka tewali bichi tuyogera uncut oshegera but goli mu baka wa parliament goli bichi tosobola kuyogera ebintu bilala tosobola kuyogera mo oshegera but 2031 alikuja you know we need to be prepared. I was preparing for 2031 so tujja kugenda maaso bw'ensonga eyo sometimes so laba ekikiriwo ekikiri kugenda maaso. When we talk about something that we don't talk because we love talking. You have soul. Mitima. Now people are doing this these are not natives. These are not Papaji people doing it, by the way. That's why I asked Sawe Tuche, Sisere Tuche, Bano Barwandis, Batuches, Babuze. Lwaki bana Uganda bulijjo bemulugunya kuvo boka sibalala mu Uganda tulina bakenya Eritrean Somalis Chibichi Tanzania Congolese South Sudanese South African tulina abantu banyinyo mu Uganda kulwaki sawo yona abanyarwanda petuyogera ku nsonga ebyo kulwaki sawo yona petuli mu complain guna batutsi simanye kulwaki abakabano kulwaki sawo yona kulwaki sibalala balina kubuuza mutu inzaabwe because tetusobola kugenda mwaso betyo then muganda olagereka ngusini kafane kano I didn't get time for the video because njako sijako lagereka video a week eja ni ekirala waliwo gae kabano huyo kabano gunu chipano gune musajja bano musajja guno abaende from oyo bamuyote motoka ye abada situde ya biente y'abantu abiente yageze na ali kugenda kutwala ente mu Western Uganda abantu bamukute bamuyoche motoka ye ze mubano mu areas yes chibano now the incident has been the man has been stealing cows in areas like Boom in Aduru what in Aduru what Dunga what in Aduru town council Kwania district Kwania district ne mu Bala sub county mu Mukole district mu district bili musajja baente y'abantu ne agenda chiro atune ente somewhere else osigera agenda atune ente abaente from Gulu agenda atura mu Kampala mu abatwa agenda ntunda mu Bunyoro alika bano no abantu ne abayo bamukute omubyono amusome asome gunde asome dwana na gulo ne galo red-handed asome dwana galo mu galo red-handed ne bayocha motoka ye ne chifu cha police instead of thanking those people police edikunonya abayocha mu motoka ya musajja tebakute musajja oyo bamulese bali kunonya abayoche emotoka ye musajja tebali kunonya oyo mubiwente yet very many people bakoze report mu police case we knew over 100 people reporting their cows getting lost, their bulls getting lost, getting stolen in the night. Tebasobola kukwata musajja oyo tebakute musajja oyo bagenze okukwata abayoche emotoka ya musajja ne muliro sikolabe mateeka mu Uganda ekola etya abakazi zibba abaana musajja zibba ente my god bafuna bono oba ente bamukwata bamutwala mu police ofuna bono oba abaana y'abantu ngotosobola tolina ebintu byakuzaala oba abaana y'abantu ogenda ofuna bono naye tukole ki aba criminals bafuna bono ate bali criminals bali kumukomera foot soldiers wa nupo bali banyu mukomera paka saa zino ate bafuna bono okira mugana wange kino kiri very very serious naye tulina ebintu binyo you know kiri very serious tetusobola kusirika ebintu bigenda maaso vetyo then olw'okumalawo mugana wange ojjukira wiiki ejo leka ngusinigire kano
lw'okumalawo osome leka abantu bawulire kintu kino Somalia egambye Somalia president calls for AU, African Union peacekeepers to leave 17th, August 17th, 2026. Yeah? Kata ba Somalis bategede buno musajja bano bagenda peacekeepers but tebali ku peacekeeping mission. Bali kukola akatemba so that the situation continues exaggerated like that and also so that bafune business. Ojukira is enakulagide video like angusine ka video kano. The other time fetwa yogere bini ga Gaza Uganda yagala genda mu Gaza muli kutunonyera bizibu. Abasajja botere batumanyi fetete yega buli fetufune bizibu n'abasajja babala raps tushaka kufune bizibu nako sini ka video kano so kuleka kano ali mu amase amase so kuliti kimusajja yogera. This is just beyond imagination, man. What you see there, these are soldiers from Uganda sent out to Gaza. This guy has arrived in Gaza to help peacekeeping. Key peacekeeping what? For everybody who doesn't know, the IDF couldn't deal with us. The elite American forces couldn't deal with us. We will annihilate all of you. And y'all expect H to drop down their arms. You expect Palestine to drop down their arms. Everybody. We will not forgive. We will not forget. You, man, we will deal with all of you. All of you are going to get dealt with. Uqsum billah, will it be my last day? All of you will get dealt with. What can I say? Enjoy it. This is what's happening to Palestine now. I would love to see a ballistic on Uganda, blasted into a million pieces, man. Abasajja bayagala kutusindikira missiles mu Uganda tebamanyi nti ffe tetwagala buno aba UPDF bagende mu buno. Uganda, when you find any anti-Uganda kind of a sentiment on media that they are talking bad about what Uganda has done, put location of Rwachitura, Chichozi, put location of State House, just send them a location, just copy location, go to Google, copy location, put it as a comment. Say, this is where the criminals stay. Just say, this is where the criminals stay. Eh? Because the Basada just copy. The money Google location, what Chichozi, Rwachitura, Nakasero State House, Entebbe. Copy their location, put in those comments. Just write in a comment, just write, this is where those criminals stay. Send the missiles there. Not in the whole abasajja bobado zaffe tuli ku gundi we are drinking cold water tuli kunywa amazzi enyogoga ffe tuli kunywa chai omukalo eyokya tiri ku sukale abasajja bamabye ebintu byonna bali kututeta ebizibu bagenda kunoonya problem mu Gaza, problem mu Somalia, problem. Now these people hate us. They think we support whatever these people are doing. Instead of that, copy the Google location of Chichozi, of Rwachitura, State House in Entebbe. Yes, say this is where the criminals stay. They are always there 24/7. Send something there, you will find them. Ushigira, we are also tired. People think we are happy with what these people are doing to the world, but we are very, very tired of them. Now, my last message go to the Ugandans. I always say, ngomuyagala mugenda mu NTV mu NBS simanya kunonya simanya muli kumawulire muli kunonya mu Red Pepper New Vision gumunonya ebintu simanya kusoma kufuna ekiriwo mu Uganda. I don't know stuff. You are in a very, very wrong place. Musazi no waffe twatuse tuli ku kintu fakiyita citizen journalism. Oshegera
citizen journalism oyagala kufuna matuufu ekyekiriwo mu Uganda jamu mu HPC mwe life mufune genda mu Modrikae genda mu Comrade Lumbuye genda mu Nwamutwe Nwamutwe genda mu Guni mujja kufuna matuufu n'ebirala naba GB Muwonge abantu bannyo bakola live mugende musobola kufuna matuufu now nga mu history life mwafunye amatuufu bingi nnyo ibintu mwamunooza bunti mu Northern Uganda fe tuli mulungi fe tuli okay tetuli okay amasomero gulinga amanyuma y'empizi empale y'omusomesa eganye musomesa tesobola kubeera mu ssomero abali kukwata ebyennyanja tebugundi olaba eboto bali kukwata bali kugikofisikeete omunooza fe tuli bulungi tetuli bulungi. Nothing is okay, but the pain because they wale camera elaba mu Northern Uganda they only say good things. Munoza defetuli muni embarrassing everywhere. So it is a civic responsibility. What you should do as a Ugandan until your death, your last breath, you should have something worth fighting for, worth dying for as a human being. What is your thing that you really consider so dear if it's not Uganda? Because mulina relatives. Nga bazadde balina abaana nga tebazadde balina friends. At least fight for a better country for generation to live in after you are gone. Let's fight for a better country. Let's fight. We don't demand too much, by the way. We want good schools, so that the same education that their children, the children of Tafire, the children of Muozi, Sanders, taxpayers' money, fly to go and study. Children of Mao go and study in Anita Among, go and study in the West. We also have it in Uganda, so that our brothers and sisters, our friends, people with whom we studied, grew up with, can also have a fair chance to study and get good career. We also want these hospitals that these people go to get treatment abroad. In Uganda, that's why taxpayers' money was allocated to construct Noboa, but they stole it. Pineti. Pineti. Now, there is no much difference. It's very difficult to distinguish between Museveni, ADF, M23, Al-Shabaab. It's very difficult because they all loot natural resources. You saw what Museveni did in Congo with Utafire, Salim Saleh, Kutesa, and Mama Mbabazi. They're all alive, but we're the one now paying for the atrocities that these people committed in Congo. I don't know if the national systems even work. So they all loot, they all kidnap. Omwana mutabani wa Museveni, whose son was bragging that he enjoys his style of killing the Nueris. He's tired of killing the new foot soldiers in torturing people in the basement. If you're in no more passion in the aid, do you brag for killing people or for torturing people? Do you brag? If you're no more passion in the aid, what will your children say? Romaya comes and then finds his father is writing on Twitter like this. What kind of message is he sending to Romaya? Ruhamia? So this kind of thing, it is our civic responsibilities. You're not doing it for Bobby Wine. You're not doing it for Noop. This is not about Noop, not politics. This is what called citizen journalism. You have a responsibility to take care of something that you find you are born. Now, baliku buying taka. You muliku zarabana abana obaja kuberawa. Salimu sala bien taka munoza ngane almost square miles of land abana obaja kuberawa. Mukampala mubende. Everywhere baliku buying taka, baliku kola bichi, baliku leta simanya gundi, eyabwerere, egundi, vaccine. Bayita bitya mu Uganda. Vaccine. Okugema batugemi olunaku lumu tujja kugenda kufuuka ofuuka obugemi bagema now so obugemi bujja. So these are things you need to talk about. Something there should be something that you should open your mouth and talk. Your mouth, your eyes, your ears, your nose, your mouth was not given to you. Your mouth was not given to eat okulia yoka si kulia yoka kuyogera also your eyes is to see and make judgment oshegera. Those are good better will game like tulina kukola something, do something, say something, try your best. Tulina Twitter, get no opinion Twitter, it doesn't take much. Go and open Twitter. It doesn't even need you to pay anything. Open Twitter and tweet something. If you cannot tweet, retweet what people have tweeted. Go to Facebook, reshare.
you are doing something, in other words, at the end of the day. Oshiraba, citizen journalism. If you go to NTB, NBS, you're in a very wrong place. Very wrong place, Kabisa. Eh? Thank you, bro. You're welcome. Thank you so much, Mukwano. God bless you. Banange Uganda ekabya amaziga buli omu wali walabira enjuba n'omwezi. Mazima ddala mulabe bino ebintu. Naye bw'olaba amasomero ge bali mu kuggala emukono simanyi wa malungi aga private laba aga government laba public schools. Kati abazadde Edmasa bwabagamba nti musasule nalabyeko balamuga gamba kati musasuze mutya ntuse mu ssomero lya government ng'ate abaana babasasuza emitwalo 3 emitwalo 10 simanyi emitwalo 2 ate nga government esasula. Abazadde musasulira abaana bammwe fees mu masomero ga government bwemba mwagala musigale mwakanyu mu ngufu. Abatasasula mulabye bwe basoma, mulabye abasomesa baabwe, olabye omusomesa w'abaana ba Uganda. Omwana ayinza atya okurespectinga oyo omusomesa n'agamba kaakwate ticha byamusomesa. Omwana asobola atya okurespectinga okusoma nga ye yasoma atunula bw'atyo. Obudde bugenze ekigambo simanyi batunakigendamu. Obudde bugenze nnyo nate tetusobola kuvaano nga tetufunye kigambo. Ebisigadde tujja bigendamu. Mukama tukwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero. Tukusaba ekigambo kye kitukuvu okituwe ganya ebigambo ebiri ku lulimi lwo bigende ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo. Jangu osomese oyigirize mu linnya lya Yesu. Nange bwe mmala okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. In Jesus' name. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Olwaleero ngenda kwogera ku mafuta. Mbali njagala kwogera ku g'omunda n'ag'ebweru. Oba okutukula oba okwetukuza munda n'ebweru. Yesu olumu yali asomesa ng'ayogera ku Bafalisaayo ne bakabona n'abalangira okwoza ku kikopo kungulu nga munda mukyafu naye nga bakulaga wano kiryokke kuba omuntu omulala atunula ku kikompe kungulu. Era Bayibuli egamba basengejja ensiri ne bamira eŋŋamiya. Kati olwaleero njagala kwogera Bayibuli etusomesa ku spirit upon and spirit within, namwogerako kemabega eyo. N'okutukula n'okwetukuza tulina okutukula munda ne kungulu. Kansooke mu Matayo essula 25. Matayo essula 25 waliwo olugero lw'abawala 5 bagezi 5 basiru. Wulira essula ya 25. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana n'awasa omugole. Naye bannaabwe 5 baali basirusiru n'5 be baalina amagezi. Kubanga Bayibuli eyogera ku bawala 10, 5 abaali abasirusiru n'5 abaali abagezi. Kati Bayibuli egenda kutunyonyola lwaki kiki ekyawula 5 ku basiru, 5 abasiru n'5 abagezi. Kiki ekibaawula? Wulirawo nnyo wano we wali ekinyusi. Wulira sirusiru baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta. Naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Obusiru bwajjirawa ku bantu bano 5? Ba5 bagenda n'amafuta mu ttaala zaabwe. Kaakati gwe eyabeerako mu kyalo ddayo otwale ekifaananyi ky'ettaala y'omukono. Abawala 5 baleeta ettaala zaabwe nga zijjudde, bonna bajja nga amafuta gajjudde mu ttaala zaabwe. Bonna 10 nga buli ttaala eri full tanka.
naye abataano ne batwalayo amafuta amalala mu macupa gaabwe. Bw'osoma Bayibuli egamba awasa omugole n'alwayo. Edda twalindanga abagole n'embaga eziwo kati tezikyanyuma bintu bya kiyayi bya bubbi. Mwabeeranga n'akasiki ku Friday akaateeyo emboozi yako ebandala. Kati ate ne wabaawo ku Saturday ne mwetegeka ne mulinda omugole najja n'atuuka leeti yanti bagenze kumuwaseeyo mu kibanga gye bagenze omujja. Simanyi bayitayo waliwo ekitundu waliwo omugole bamujjawa bannaye nerabidde ne bajja ne batunyumizaayo enkuba yatonye bannange twalinda abagole batugamba ssaawa 2 bajja kuba batuuse. Abagole ne batuuka kiro saa 6 naye nga naffe tetwebaka. Engoma zivuga muba mulyawo takisi netuuka olwo ng'embaga y'ey'omugagga gye baleetera omugole mu takisi. Leero ne kumala kubaako takisi 3 oba 4. Abala bonna ne batuuka ne bavaamu ne balyoka ne basomba ebintu bye baleeteddeko ne babiyingiza ne batwala eri ne beetala ng'omugole mumulengera bulengezi bwe muti ne mutandika ne nga musonooka. Abagole basooka ne batwalayo eddakiika 100 nga bakyali mu mmotoka tebavaamu. Embuutu ne zivuga engoma enguliko nkugambye ne mwetala. Kati ne balyoka ne baggulawo ne watwalayo eddakiika endala 10. Kati omugole n'alyoka assa bw'ati n'alinnya wansi. Awo nawo n'abeerawo eddakiika ezi n'okugulu okulala nako n'akulira bw'ati. Ezo nayo eddakiika ezi musindikagana ab'amaanyi basindika abanafu abato alina amaanyi akwetise ku mutwe olengera omugole yenna bamumyedde nkugambye. Ne balyoka batambula bwe bati. Eyo gye bayita embaga n'ebino ebyammwe. Kati wulira abagole Bayibuli gamba nti awasa omugole n'alwawo. Abaatwala amafuta ag'omu ttaala gokka ettaala neeganywa ne gaggwamu n'olutambi ne lwaka ne lusiriira ne lugwayo. Kati abataano baalina amafuta mu ccupa. Waliwo amafuta agakola mu ttaala ng'eyaka, waliwo n'amafuta aga rizaavu. Tuteekwa okwetegeka olaba bino ebyaffe bino ebya struggle. Abajja n'amafuta ag'omulundi ogumu bonna baavaako. Gaayaka ne gasirika, gaayaka ne gaggwamu. Mu Bayibuli mu ebiri. Mu buweereza mu bulokozi omuntu bw'oba olina amafuta ga ludda lumu ng'olina ga mu ttaala tolina ga ccupa. Olina ga munda tolina ga kungulu. Olina ga kungulu tolina ga munda owedde. Otuuka olugendo ne lukulemerera. Bw'oba olina omwoyo omutukuvu ali ku ggwe oyo akuyamba okukola eby'amaanyi ebikulu n'ebyamagero wano ojja n'osomesa n'osabira abantu abagwa ne bagwa bwe biba bituufu. Ate omwoyo ali mu ggwe aleeta obutebenkevu n'aleeta okulumiriza obutuukirivu ekibi n'omusango n'aleeta okukuluŋŋamya oyo w'omunda n'akomyawo entiisa ya Katonda. Si entiisa ey'okukankana, entiisa eya respect.
Katonda n'aba mukwano gwo kati omwoyo w'okungulu n'akuyambako okukola bino kati akuwa ekirabo. Okimanyi nti ekirabo kya mutawaana nnyo nga tolina mwoyo wa munda asobola okukontrolinga. Waliwo ekintu ekitambula kyemulabye, njagala nkuwa omuntu ng'ayina ekintu kya sayidi emu atuuka, waliwo omuntu asobola okusigala mu buweereza ng'omulaba ng'omuweereza naye nga yava dda ne ku mulamwa n'asigala. Walolabyeko omuntu gwe baawa emmotoka ya gavumenti ekole emirimu gya gavumenti ne bakulaga ya Ministry of Health naye ng'eri mu kirombe etikka bulooka. Omusajja n'atikka bulooka ku mmotoka ya gavumenti n'atwala n'ayiwa ku site n'akomawo n'anona omusenyu n'ayiwa ku site. Mu ddaabo kabini ya Ministry of Health erina okuvuga abantu oba erina okukola emirimu emirala. Omuntu akwata ekirabo kya Katonda n'akikozesa bye yeetaaga. Kati gw'owulira kino nabagambye ngenda kukyogerera wano nga example. Abantu bangi baweereza Katonda ne batuuka ne bamanyira Katonda ne batandika okukola ebyabwe. Nsala Katonda kino ekintu mugenda kimanya, mujja kukiraba, mujja kukiwulira, mujja kitegeera mu maaso, olwali temugenda kikkiriza. Mukimanyi nti nno Mukabugingo tannaba kuzaala ku mwana. Mukimanyi nti Mukabugingo gwe bayita Makula Susan tannaba kuzaala ku mwana. Era Gashumba agambye ateekwa okulya ssente ku bugingo. Era musabe nnyo Bugingo lwalinyiiza Gashumba alibyogera teeka waaga ageza amumme ssente. Baafuna omukazi ne bakwata ne bajja mu Makula eggi ne bajja amazzi ku Bugingo ne bakuliza abaana ne basetinga abaana abalongo aba ne babateeka mu mukazi omulala. Era wabaddewo ekiboozi Bugingo ng'ayogera nnyo ku kyabalongo kubanga baali bateeseteese nga baprogramize balongo. Era ekiboozi ne kitambula kyabalongo omwana omu n'agaana okukula. Gundi Makula n'ayambala artificial lubuto n'atandika okubula atuule mu mbeera ategeeze ensi nti alina olubuto. Bino byembagamba temugenda bikkiriza, mujja bikkiriza mu maaso. Bwe walibaawo Makula gwanyiizizza oba Bugingo gwanyiizizza mu ssako yalijja n'ayogera ebituufu. Nze nkirese ku record. Bugingo ne bamala okukikola wali kubanga olubuto lwa Susan ebbanga lyonna lye baalyagadde azaale lwagaana n'abaana yata yaleeguuka pengepenge yamuleeguula n'abaana. Ne bamugjamu eggi ne baliteeka mu mukazi omulala. Omuwala oyo eyazadde ogundi omwana Bugingo babadde kuswa ddiiru nti bagenda kuzaala balongo. Era ekiboozibozi kye babadde batambuza ne mu babbuloga baabwe balongo mbu Mukama awadde pasita waffe mbuno omukisa agenda zaala olubuto lwabwe simanyi mbuno okuzaala balongo. Babadde bakiprogramminga era omwana omu yagaanye ye yagaana. Naye ne bateekawo ekibeerabeera simanyi baalaze simanyi ng'agenza omukyalira simanyi ayina ebimuli simanyi ne bamulagako wano ng'atambula ate ayina ebimuli ne bakulagako eri omutwe simanyi mbuno ali ku kitanda. Susan Makula tannaba kuzaala mwana. Nsigadde nze musiru leero tebisobola kwekweka bbanga lya mwaka nga tebinnaba kuvaayo. Ababirimu mu ssako bajja kujja babyogere teeka waaga. Naye owulira omuntu bw'atuuka okumanyira Katonda tetuganye bw'obanga ye method gye wagendamu kireke nga bwe kiri. Wabula abantu tebakyatya Katonda yabadde yatandise okupreparinga ng'abantu nga bw'agenda okuba Ssaalongo era yasaba Mukama amuwe balongo kijje ng'ekyamagero mu kkanisa. Bataddewo embeera okulowooza era nga bateekayo kawo obufaananyi nga ng'onayambadde gundi agagateteeyige ng'akoze bw'ati ng'olubuto naye nga wallaayi omwana baamukuliza mu lubuto lwa muntu mulala.
omwoyo omutukuvu bw'amala okukuvaamu ow'omunda otandika okumanyira Katonda biba bya bulijjo. Bino ebyekirabo eky'obusumba Bayibuli ogisoma okoze otya baabo bono bagatako ne theology. Omuntu Katonda ayinza okukuvaako n'osigala ng'obuulira okimanyi nti Katonda ayinza okukuvaako naye ekirabo kye yakuwa n'osigala ng'osabira abalwadde ne bawona. Okimanyi kiri kyekugambye nti omuntu ayinza okutikka bulooka ku mmotoka ya Ministry of Health. Abantu bakozesezza ebirabo n'osanga omusajja wa Katonda ng'abakazi abafunyisiza embuto naye nga bw'akwata akazindaalo okuweereza aweereza bw'aba musinza asinza eggulu ne likka kuba ekirabo Katonda yakimuwa kyo yakimuwa. Kati spirit within akuyambako okukulumiriza okulambika okukukumaakuma. Nkijja mu kitabo kiri amafuta ag'omu ttaala n'amafuta ag'omu ccupa. Agamu gakuuma gannaago gano egira eyaka naye bweggwamu olina w'oyongeza. Waliwo kano akasajja ke kaani kano simanya akaali ke bayita simanyi ke kansubuga kana akatera okwogera ku Nuupu. Kaali keyita ka Nuupu simanyi ne kabeerako ne ku ttiimu y'aba looya ba Nuupu simanyi kaagala kwesimbawo Kawempe South simanyi Kawempe North simanyi South bakayita nsubuga so oli nsubuga eddoboozi ly'amakerere waliwo kano akalala naka Nyamulenge. Naye kati by'omusanga ayogera ku Nuupu amafuta gamugwako yali alina ga mu ttaala tiyalina ga mu ccupa. Eva bw'oba n'amafuta ag'omu ccupa n'ozaawo osigala oba ojja kulinda mpaka ku nkomerero oba ojja ttambula olugendo lwo bulungi olutuuse. Wulira Ezekiel bw'agamba kamalirize ne Ezekiel 3:6. Ezekiel agamba bw'ati Ezekiel 3:6-25 era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna 26 era ndibawa n'omutima omujja ne nteeka omwoyo omujja munda mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama 27 era nditeeka omwoyo gwange munda mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola 28 awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe nammwe munaabanga bantu bange nange nnaabanga Katonda wammwe. Okubeera obulungi n'emirembe mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baffe tuteekwa okuba nga twozeddwako empitambi. Tuteekwa okuba nga tutukuziddwa munda ne kungulu. Nkyuse emitima gyammwe nzigemu emitima egikaluba egy'ejjinja nteekemu egy'ennyama. Nteeka omwoyo wange mu mmwe. Spirit within you. Nteeka omwoyo gwange mu mmwe. Mbanaaze mutukule. Olwo mulyoke mubeere bantu bange nange mbeere Katonda wammwe. Kati kye nagambye nti obudde tebujja kutumala ojja genda onoonye ebyawandiikibwa ebirala ebya spirit. Ebyawandiikibwa ebya spirit apo ne spirit within. Waliwo spirit waliwo Bakolinsi ekisooka 3:16 waliwo Zabbuli 5:10 Dawudi gye yagamba ntondaamu omutima omujja ayi Mukama. Zabbuli 5:10 olinyuwinga omwoyo gwange onteekemu omwoyo omulala. Ojja genda mu Romans chapter 8:11 then osobola ogenda mu ndagaano empya n'ogenda mu Yokaana 14:26
nogenda ne mu Yokaana 16:13 n'ebyawandiikibwa ebirala bingi nnyo ojja kufuna enjawulo ya spirit upon and spirit within. Bw'obanga ng'otambula tambula nga weetegese munda ne kungulu, twetukuze munda ne kungulu tulyoke tubeere bantu be naye abeere Katonda waffe. Agambye nga munaabeera mu nsi gye nalayirira bajjajja bammwe eyo obulungi, mutukule munda ne kungulu. Abantu abatukudde munda ne kungulu tosobola kumanyira Katonda kutuuka ku ekyo. Tosobola kutta munno, tosobola kusiba baana ba banno abatalina misango, tosobola kusala musango gwa mancoolo, tosobola kubba ttaka lya munno, tosobola kuwaayira, tosobola ekkalaamu ewandiisa obulimba kubanga tebalina mwoyo mu bo oba ku bo. Kale Mukama bwana batwadde ekisa tujja kuyongerayo ne episode zino za spirit within and spirit upon oba okwetukuza munda ne kungulu. Katonda omulungi w'ekisa abampeera omukisa. Weebale Katonda waffe, weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'ekigambo kyo, weebale nnyo Mukama. Tukussaamu ekitiibwa, tukwagala nnyo. Yongera okwogera n'obulamu bwaffe, tuwe amaanyi, tutambule. Ensi erimu ennaku nnyingi, Bayibuli egamba tugume kuba gwe owangudde. Naffe tuwanguze kuba bwe tuyita si wangu. Waliwo abalina amafuta mu tabaaza zaabwe naye ng'amacupa gakaze. Mukama twagala okubeera n'amafuta ag'ebweru n'ag'omunda. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusekimuka Omwoyo Omutukuvu tusaba ebyennaffe ffenna n'era abooluganda bonna lema okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Mujja kutandikira awo musome ebyawandiikibwa ebyo, ate enjiri bw'omala okugiwulira genda ogibuulire n'abalala. Sigadde ndi muweereza wammwe ASPRC Mwewire Bible and Politics. I sign out. Mukama abankuumire.